Good morning, everybody. So, today I have already told you the length and of the thoracic duct and what are the other structures having got the same length. Now, today we will tell the beginning, course and end of the or termination of the thoracic duct, which is very important to write in your short notes. So, short notes a first introduction, then beginning. How it begins? It is the diaphragm. It is the diaphragm, the diaphragm. It is the thoracic cavity, this is the abdominal cavity. And the diaphragm is a musculo-tendinous partition between the thorax and the abdomen. And diaphragm as a muscle, it has got its origin and insertion. Diaphragm has got a various origin, starting from the xiphoid sternum, around this way, and also from the vertebra. In the vertebra, it is the T12 vertebra. It is the T12 vertebra. And it is the L1, obviously lumbar 2 and lumbar 3. Diaphragm, out of so many origins, one of the origin of the diaphragm from the vertebra. On the right side, there are strips of muscular origin of the diaphragm. On the right side of the L1, L2 and L3 vertebra, strips of muscular origin. We called it crus of the diaphragm, right crus of the diaphragm, right crus of the diaphragm. Similarly, on the just in front of the touching the or attaching to the left side of the L1 and L2 vertebra, diaphragm takes origin as from the coracoid process, the long head of biceps takes origin. Similarly, one of the origin, diaphragm I have already told you, diaphragm has got a origin from here, from ribs, etc. So, from vertebra, it takes origin as a crus of the diaphragm, plural of the crus is crura, crura of the diaphragm. So, it has got a two crura, one is the right crus, one is the left crus. Right crus takes origin from the L1, L2, L3 vertebra, longer, shorter, longer and thicker, stronger. And left crura takes origin from the left side of the L1 and L2 vertebra. And these both two crura joined with each other at the lower border of the T12 vertebra, and this joining arch we called median arcuate ligament. We call it median arcuate ligament. Similarly, there are medial and lateral arcuate ligaments. You will learn possibly tomorrow. And from the vertebra, suppose it is a vertebra and median arcuate ligament is like that. This is the crus and median arcuate ligament is, so there is a gap between the vertebra and the this is the median arcuate ligament. Suppose this is the crus. This is the right crus, this is the left crus, and touching here in the median arcuate ligament. And there is a gap between the median arcuate ligament and the vertebra. And through the gap, many important structures either goes up and comes down. Of which the most important structure is the descending thoracic aorta. Ascending aorta, arch of aorta, then descending thoracic aorta, and descending aorta, when cross the boundary of the medial arcuate ligament, it becomes abdominal aorta. Same descending aorta become abdominal aorta when it crosses the lower border of the T12 vertebra. So, we call this opening
this gap in the medial arcuate ligament, aortic opening, because the aorta is the most important structure passing through this opening, aortic opening of the diaphragm. Similarly, diaphragm has got a vena cava opening where the inferior vena cava passing. Diaphragm has got a esophageal opening through which the esophagus comes down from the thorax to the abdomen and continued as the stomach. So we now just know there is a gap behind the median arcuate ligament, median, N for Netherlands. There is another arcuate ligament and it is a single and midline. And there are two other ligaments, medial arcuate ligament, L for Latavia, and lateral arcuate ligament, whatever it may be. So this is the aortic opening. Through which descending thoracic aorta become abdominal aorta. Usually aorta remains on the left side of the vertebra, in front of the left side of the vertebra. And vena cava are usually on the right side of the vertebra. Whatever it may be, vena cava does not pass through this opening. Vena cava, inferior vena cava does not pass through this opening. So what are the other structures passing? Most important now, there is a lymphatic sac, the chotto tholi. This is known as the cisterna chyli. Cisterna chyli. Lymphatic sac in front of the L1 and L2 vertebra. There is a lymphatic sac. We call it cisterna chyli, which drains, on which the abdominal and pelvic lymphatics drains. Cisterna chyli, the abdomen has got the lymphatics, they ultimately drains into the cisterna chyli, the sac. Where does it situated? In the abdomen. Where is the abdomen? Where in the abdomen? In the posterior wall of the abdominal wall. Where? In front of the L1 and L2 vertebrae. And this cisterna chyli, in its upper end, passing below the median aortic ligament, that's mean through the aortic opening of the diaphragm, and continued as thoracic duct. Continued as thoracic duct. So beginning of the thoracic duct at the তাহলে কি লিখবো এত কি লিখতে হবে পড়ি কেন beginning of the thoracic duct is a continuation of the upward continuation of the cisterna chyli at the level of the lower border of the T12 vertebra. Finished. So what is thoracic duct? How does it begin? It's a continuation of the cisterna chyli. Where? At the lower border of the T12 thoracic vertebra or 12 thoracic vertebra. Course. এটা গেল beginning, then course. তারপরে হচ্ছে course. Then it ascends upwards in front of the T12 to T5 vertebra. On the right side of the vertebra, on the right side, এটা হচ্ছে midline. So on the right side of the vertebral body and intervertebral disc from the T12 to T5. আমরা T5 to T12 বলছি না কেন? It goes upwards. So from T12 to T5. On the right side of the vertebral body, passing in front of a descending thoracic aorta থেকে, you will
gone through intercostal space. I don't know whether in the intercostal spaces they have told you that আমি কিছুটা বলেছিলাম anterior intercostal artery and posterior intercostal artery. Mainly from the 3rd to 11th posterior intercostal artery arises from the descending thoracic aorta. From the descending thoracic aorta. And this is the posterior intercostal artery. এই intercostal space এরা ঢুকে যাচ্ছে. So this thoracic duct passing in front of posterior intercostal arteries of the right side, not on the left side. Left side এ তো নেই, এখানেও posterior intercostal artery রয়েছে, কিন্তু এগুলিতে ক্রস করছে না. So right sided posterior intercostal arteries up to the 5th and passing in front of the hemiazygous and connecting link between the hemiazygous and accessory hemiazygous vein. I have told you in the thorax there are two venous systems are present. There are venous system are present. This is the azygous vein. কালকে ক্লাস বা বোধহয় ফ্রাইডেতে ক্লাস হবে তোমাদের. This is the azygous vein, a single vein, azygous vein draining the intercostal spaces, and it starts from the abdomen and goes up, and the T4 vertebra, at the level of the T4 vertebra, arching in this fashion and drains into the superior vena cava. A single vein on the right side, only present on the right side, azygous vein. It courses up like a thoracic duct, but one vertebra above, T4. Where is the T4? More or less at the sternal angle. Right? In the root of the lung. Sheikane it arches in this fashion and drains into the superior vena cava. Where? Just the place where superior vena cava pierces the pericardium. Agei bole kalke bolechi, I have told you that superior vena cava has got two parts, extrapericardial part and intrapericardial part. When the superior vena cava remains outside the pericardium, we call it extrapericardial part. When it pierces the pericardium, very small part, it is known as the intrapericardial part. Then superior vena cava drains into a chamber of the heart known as the right atrium. So azygous vena cava drains in the superior vena cava just before it pierces the pericardium. Means just the end point of the extrapericardial part of the superior vena cava. To bole nilam, eta likhbe na ta bole, thoracic duct. Then thoracic ki korche, why it's the important, so passing in front of the, so this is the azygous vein. Similarly, on the left side, similar to azygous vein, there are two veins, one above, one below. The below naam hocche hemiazygous vein, and opore jeta vein royeche accessory hemiazygous vein. But ultimately, both accessory hemiazygous vein and hemiazygous vein drains into the azygous vein. Dekho, cross kore okhane cross korche and it drains. So, আমি তোমার রিলেশনটা বোঝানো যে thoracic duct passing in front of the right sided posterior intercostal arteries, also in front of the connecting of the hemiazygous and accessory hemiazygous vein, and at the level of the T5 it crosses to the left side. It crosses to the left side. It crosses to the left side. এতক্ষণ রাইট সাইডে ছিল, এবার যদি and T4 is the junction between the superior and inferior mediastinum. আগেই বলেছি superior and inferior mediastinum is a plane between the starting from the sternal angle and lower border of the T4 vertebra. তারপরে T5 এ ক্রস করে ঠিক এখান থেকে এই T4 এ চলে গেল, it remains in the superior mediastinum. It enters the superior mediastinum. এতক্ষণ এটা ছিল inferior mediastinum, যেই এখানে এলো it becomes superior mediastinum. তাহলে inferior mediastinum में what do you search for? A surgeon opens the inferior mediastinum. Why do you search for the thoracic duct? On the right side or the left side?
In the inferior mediastinum, right side. Our superior mediastinum on the left side. This is the known as the anatomy. তুমি যদি এখন রাইট সাইডে খোঁজো মনে হবে কি বিজি পুরো নো as a surgeon you must remember you have got no right to search in this fashion all the structure, minimum space opening, minimum searching. So you have to know the pinpoint the structure. তুমি রাইট সাইডে পাচ্ছ না বলে আবার লেফট সাইড খুঁজবো চলবে না. If there is an anomaly, if there is some abnormality, that's a different thing. Otherwise, you must know where the structure is. Otherwise, you unnecessarily explore the bodies, parts of the body, and it is detrimental to the operation, detrimental to the patient, also to the anesthetist also. So you must know where the parts are there. So in the inferior mediastinum, it is on the right side. At the level of the T5 vertebra, it crosses to the left side. Then it ascends up. Then it ascends up. Not only it ascends up, it crosses the thoracic inlet. It becomes out of the thorax and enters the root of the neck. It crosses the clavicle and comes in the root of the neck. So thoracic duct starts in the thorax but terminates in the neck, lower part of the neck. So ultimately it enters the root of the neck, then it arching, again there is an arch, and ultimately it drains the junction between the internal jugular and subclavian vein. So lymphatic blood ultimately goes to the venous blood, then to the heart. So where does it drain? At the junction of the bhalo kore shono, internal jugular and the subclavian vein. So it starts of the upper border, lower border of the thorax, passing through the posterior mediastinum, then to the superior mediastinum, then it enters the neck. Where does it drain? At the junction of the left subclavian vein and left internal jugular vein, which ultimately forms the left brachiocephalic vein. এই জাংশনটাতেই ড্রেন করছে এবং রুট অফ দ্য নেক যখন আর্চিং করছে হেড নেকে পড়বে, আমি ডিটেলস করছি না, এই যে আর্চিং হচ্ছে এটা যদি থোরাসিক ডাক্ট হয় পেছনে থাকে ভার্টিব্রাল সিস্টেম, এখানে থাকে ক্যারোটিডো জুগুলার সিস্টেম। মানে কি এই যে এটা ইফ ইট ইজ এ থোরাসিক ডাক্ট পেছনের রিলেশন হচ্ছে ভার্টিব্রাল আর্টারি, ভার্টিব্রাল ভেইন অ্যান্ড কি বললাম sympathy and also the sympathetic trunk and the vagus nerve, and in front e থাকছে common carotid artery and internal jugular vein। যাকে ওটা নেকে পড়বে দরকার নেই, কিন্তু যখন ফাইনাল লিখতে হবে তখন কিন্তু এটা লিখতে হবে, কারণ তখন ইউ আর অ্যাকাউন্টেড উইথ দ্য হেড নেকে অলসো। তাহলে দিস ইজ দ্য কোর্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টার্মিনেশন অফ দ্য থোরাসিক ডাক্ট। নেক্সট খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তাহলে ছবিটা দেখে নাও। ও এইটা শুধু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, when it courses in the superior mediastinum, it follows the left side of the esophagus. The surgeon, esophagus can easily be explored by a surgeon, esophagus চেনা যায়, but thoracic duct very difficult to explore. So left side of esophagus, if we search, you can find the thoracic duct. Left edge of the esophagus, if it is the esophagus, it is the left side, a thoracic duct. It is the esophagus, it is the thoracic duct. এরম ভাবে লেগে থাকে। So then this relation is very important. আর এই জায়গাটাতে it becomes posterior to the esophagus. এই ছবিটা দেখো, বুঝতে পেরেছো কি? আর
আর্কুয়েট লিগামেন্ট দিয়ে এই অ্যাওটিক ওপেনিং দিয়ে কে পাস করছে? অ্যাবডোমিনাল ডিসেন্ডিং থোরাসিক আওটা বিকাম অ্যাবডোমিনাল আওটা, thoracic duct and azygos vein. এটা আরেকটা পিকচার, প্রায় সব বইতেই আছে। আচ্ছা, ট্রিবিউটারিজ হচ্ছে খুব একটা জাস্ট নামগুলি মুখস্থ করে নেবে। ডিসেন্ডিং লিম্ব ট্রাঙ্ক ফ্রম দ্য লোয়ার ইন্টারকস্টাল স্পেস, অ্যাসেন্ডিং লাম্বার লিম্ব ট্রাঙ্ক অ্যান্ড মেডিয়াস্টেনাল লিম্ব ট্রাঙ্ক। আর নেকের মধ্যে থাকে ইন্টারনাল লেফট জুগুলার লিম্ব ট্রাঙ্ক, লেফট সাবক্লেভিয়ার লিম্ব ট্রাঙ্ক অ্যান্ড লেফট ব্রঙ্কোমেডিয়াস্টেনাল লিম্ব ট্রাঙ্ক। তাহলে হোয়াট আর দ্য ট্রিবিউটারিজ? ডিটেলিং ইজ নট রিকোয়ার্ড, জাস্ট একটুখানি পরীক্ষার আগে দেখে যাবে। ডিসেন্ডিং লিম্ব ট্রাঙ্ক ফ্রম দ্য লোয়ার ইন্টারকস্টাল স্পেস, অ্যাসেন্ডিং লাম্বার লিম্ব ট্রাঙ্ক, মেডিয়াস্টেনাল লিম্ব ট্রাঙ্ক। আর নেকে এটাও মনে রাখার সুবিধা কি, এইটা কি ভেন দিয়ে ব্র্যাকিওসেফালিক হয়? ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আর সাবক্লেভিয়ান ভেন নিয়ে ব্র্যাকিওসেফালিক হয়। উই নো দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন and subclavian vein join to form the brachiocephalic vein. এখানে তাহলে কি করব? জুগুলার, লেফট জুগুলার লিম্ব ট্রাঙ্ক, লেফট সাবক্লেভিয়ান লিম্ব ট্রাঙ্ক, আরেকটা শুধু মনে রাখতে হবে লেফট ব্রঙ্কোমেডিয়াস্টেনাল লিম্ব ট্রাঙ্ক। এগুলো হচ্ছে ট্রিবিউটারিজ, কিচ্ছু করার নেই, মুখস্থ করতে হবে কোনো। আচ্ছা, তাহলে এইটা গেল। এরপর হচ্ছে অ্যাপ্লাইড, নেই এখানে। What is the applied anatomy? Applied anatomy only 2 to 3 things. There is a chance of injury of the thoracic duct, especially when surgeon going to block dissection of the neck in the root of the block dissection of the neck. কি ব্যাপারটা হলো? In carcinoma of the thoracic cavity, even in the breast carcinoma, the carcinoma involving this thyroid and etc. Secondarily, the lymph nodes are involved. Secondarily, lymph nodes are involved by the cancer cells. So, surgeon sometimes wants to remove this cancerous lymph node out. So, they operate there. Of which the most important here, you know afterward, the left supraclavicular lymph node is very often involved in breast carcinoma and even in testicular carcinoma also. And we call this gland Virchow gland. Very important gland, this left supraclavicular lymph node situated here. Often in many carcinoma, stomach carcinoma, these left supraclavicular lymph nodes are involved. And as per the surgeon who discovered it, Virchow, we name it this Virchow gland. So, surgeon wants to remove this cancerous lymph node, and while operating, they damage the thoracic duct. Very fine structure, thoracic duct. They damage the thoracic duct. A simple nick of the thoracic duct causing oozing out of the lymph, whitish lymph from this damaged portion. And you know, not only the thoracic duct, but also another viscera of the thorax comes to the root of the neck. What is that? Important viscera of the thorax comes to the root of the neck. Huh? Very good. Apex of the lung. Lung is a thoracic organ, but apex is neck region, cervical. So, apex of the lung present in the root of the neck. So, lymph may, and also while doing operation, the pleura also may be damaged. So, the lymph may be go to the pleural space, producing fluid, lymphatic fluid present in the pleural cavity. We called it chylothorax. Chylothorax. And this is the
chylothorax. So the pleural cavity is full of lymphatic fluid known as the chylothorax, and sometimes it may be huge and compresses the lung, producing respiratory difficulty or collapse of the lung, but rare. সুতরাং এইটাই একটা অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি। নেক্সট চলে গেছে। আজকে তোমাদের একটুখানি ইন্ট্রোডাকশন দেব সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক সম্বন্ধে। স্প্ল্যাঙ্কটিক নার্ভস, posterior mediastinum. You know there is a spinal cord starting from the brain down to the lower border of the L1 vertebra. There is a spinal cord. This is the brain. And from the spinal cord, on the either side, the spinal nerve arises. কালকে একজন কোশ্চেন করেছিল ও বোধহয় যে দেয়ার ইজ এন C7 ভার্টিব্রা, তাহলে C8 কি ব্যাপারটা কি সেগমেন্ট ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসে, দ্য ভার্টিব্রা তো 7, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি ভার্টিব্রা ইজ 7 বাট দ্য স্পাইনাল কর্ড হ্যাজ গট এ 31 pairs of spinal nerve, 12 thoracic nerve. Those nerves arising from a particular region, we name them accordingly. There are 12 thoracic vertebra, right? 12 thoracic vertebra, and there are 12 thoracic spinal nerve. In this fashion, one on either side. And this spinal nerve comes out, every spinal nerve, and divide into two. Ventral rami, which comes anteriorly, and a dorsal rami, which goes posteriorly. And only the ventral rami form the plexuses, brachial plexus, lumbar plexus, etc. Not only that, in case of a thoracic region, the ventral rami form the intercostal nerve, right? So they are 12 intercostal nerves. Similarly, in the lumbar region, there are 5 lumbar nerves. In case of a sacral, 5 sacral nerve. In coccygeal, 1 coccygeal nerve. But the difficulty is that, problem is that, in case of a neck, there are 7 vertebra, but there are 8 cervical spinal nerves. So, in case of a cervical region, there are 8, 5, 6, 7, 8 spinal nerve, but the vertebra is 7. That is the, only here there is a discrepancy. তাহলে বুঝতে পারছো, 8 spinal nerves, but 7 vertebra is there. মনে রাখবে। তাহলে কি হলো, 8 spinal nerves এর সাথে কি হলো, it is also an imaginary. আমরা হিস্টোলজিতে আমি বারবার কি বলি, আমরা সেল বাউন্ডারি দেখতে পাই না, we cannot see the cell boundary. আমরা নিউক্লিয়াস দেখে এবং the distance দেখে আমরা অ্যাসার্টেন করি সেলটা এরকম, যে সাইজটা এরকম, তাই তো, সাইজটা এরকম, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না সেল বাউন্ডারি, কিন্তু এই ডিস্টেন্স আবার যদি এরকম এরকম থাকে আমরা ধরে নেব সেলটা এরকম। Similarly, imaginarily, a segment of the spinal cord, কোনো ভাবে কিন্তু cannot differentiate it, from which a pair of spinal nerve arises, we call spinal segment of the spinal cord, right? এটা ভেবে নেই, এইটা এখান থেকে বেরিয়েছে আর এইটা এখান থেকে, দিস রিজিয়ন, কোনো মার্কিং নেই, আমরা আরবিট্রারি কম্বিনেশন করছি, দিস রিজন করেসপন্ডস টু দিস স্পাইনাল নার্ভ, ফ্রম হিয়ার
the spinal nerve arises, right? So, and this is we call the spinal segment. So, there are 8 cervical spinal segment, 12 thoracic spinal segment, 5 lumbar spinal segment, 5 sacral lumbar segment, coccygeal 1 lumbar coccygeal segment. এটা আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে স্পাইনাল সেগমেন্ট। এটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন? ক্লিয়ার হয়েছে কি? হ্যাঁ, ইয়েস বাট নো? হ্যাঁ, এরিয়া, একটা এরিয়া ইমেজিন করছি, এই এরিয়াটা, কিন্তু দেয়ার ইজ এ নো, অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট, একটা লাইন নেই, বর্ডার নেই, দেয়ার ইজ এ নো কালার চেঞ্জ, এনিথিং, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ইমাজিন। নাও এবার যদি একটা স্পাইনাল সেগমেন্ট আমরা দেখি, if we see a spinal segment and the transverse, this is a transverse section of a spinal segment. A spinal segment, এখান দিয়ে এক একটা নার্ভ বেরিয়েছে। And when you see the transverse section, even in the naked eye, in the living condition, living or fresh specimen, fresh একদম কাট করেছে, living মানে জাস্ট মারা গেছে and it has been cut, we will see centrally there is an canal, and outside this canal there is a gray and a white area here, and this gray area surrounding this canal we call spinal cord gray matter, and outside this is called white matter. In the gray matter, mainly the nucleus, a cell body of the nervous cells or neurons situated, and here the actions and dendrons, fibers of the cell body are situated, and these cell bodies are arranged, this gray matter is arranged in like a butterfly. So it has got a posterior tapering end and anterior bulbous end. We call posterior horn, we call anterior horn, সিংহের মতো horn. So it has got a posterior horn, it has got a anterior horn, one on either side of the midline. Anterior horn contains cell body of the motor cells which stimulates the muscle, and posterior horn contains cell body sensory which receives the sensory from touch, pain, temperature from the body, then it goes up to go to the brain to give information to the brain. And this is the motor neuron, and the nerve fibers actions coming in this fashion we call rootlet, ventral rootlet or anterior rootlet. Similarly, and it ultimately it goes to the muscles, it goes to the muscles of our body. Similarly, if we pinch, if we prick, the sensation will come through the nerve. Relay here ultimately goes up. It has got a sensory neuron carrying touch, pain, temperature. And the cell body of this sensory neuron, there is an এইখানটায় আছে, এটাকে বলি আমরা posterior root ganglion, পরে শিখবে, এটা আমাদের দরকার নেই, right? And these two rootlets carrying the motor and carrying the sensory joined at the level of the, all if you know, at the intervertebral foramen of the vertebra, and ultimately comes out from the vertebra as a spinal nerves.
which ultimately divides into anterior rami and a posterior rami. So spinal nerve is a composition of both the motor and sensory. It is present from the C1 segment, ekdom last segment of this pattern is present. But from the T1 to the L1 or L2 spinal segment, I am not telling about the vertebra, duto guliye felbe na. I am telling about the spinal segment. Come on, কোথার থেকে T1 to L1, sometimes L2 segmente এবং S2, S3, S4, sacral 2, sacral 3 and sacral 4, there is another horn present here. We call lateral horn. We call lateral horn. কোথায় কোথায় থাকে lateral horn? From T1 to L2 and S2, S3, S4. T1 to L2 is meant for sympathetic system and S2, S3, S4 is meant for parasympathetic system. And from T1 to L2, যে lateral horn থেকে যে spinal sympathetic system বেরোয় তাকে আমরা বলি thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. কেন thoracolumbar বলছি? Can you tell me why it is called thoracolumbar? হ্যাঁ কেন? Yes, T1 to L2 আর ওটাকে বলা হবে কি নাম দাও? You will give the name. I am sure it will be correct. S2, S3, 4 কে কি নাম দেব? হ্যাঁ sacral outflow. ঠিক বলেছি, sacral outflow, কারণ only sacrum থেকে আসছে. So sacral outflow is meant for the parasympathetic system and thoracolumbar outflow is known as the sympathetic system, right? We know it is the part of the autonomic nervous system. And this sympathetic system cell body are situated here and they can't, onno color diya ki, cell body are situated here and they comes out in this fashion. And ultimately join with the spinal nerve and goes with them. Mainly the motor, sensory part of the body is sympathetic but parasympathetic goes here in this way. It is not really. It is so this lateral horn is the motor cells. Motor মানে কি? যেগুলি মাসল কে সাপ্লাই করছে, গ্ল্যান্ডস কে সাপ্লাই করছে। কেমন? তাকে বলছি আমরা মোটর। মোটর মিন্স কিছু অ্যাক্টিভিটি হয়, মাসল কে যখন স্টিমুলেট করছে মাসল অ্যাকশন হয়। Gland, when the glands are stimulated, gland is secretion hoy, right? Pseudomotor মানে কি? Sweating hoy. Pilomotor means erection of this hair hoy, এখানকে স্কিনে যে হেয়ার। সুতরাং তিনটে টার্ম এখন জেনে নাও, এখানে বলে দিচ্ছি। ভেসোমোটর, পাইলোমোটর and pseudomotor মানে কি বলে? ভেসোমোটর আর বলবো না, পাইলোমোটর and pseudomotor. What is the meaning of this term? Vasomotor means motor to the muscles present in the vessel. You know the tunica media, both artery and the vein contain muscle, and these are under control of mainly the sympathetic system. So those sympathetic fibers supply the muscles of the blood vessels. We call it vasomotor. Then pilomotor. In the hair, আমাদের বলে না ইয়ে খাড়া হয়ে গেল লোম, these muscles are known as the small hairs which are
under control of a muscle situated in the skin known as erectorus pylorum. Muscle-টার নাম কি? Erectorus pylorum. When these muscles are stimulated, here on end হয়ে যায়, এই আমাদের ঘায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়. So we call, when this is also under control of the sympathetic system, we call pylomotor. Erectorus pylorum, pylorum থেকে টার্মটা এসেছে. Pseudomotor, pseudo means sweat. So when those fibers of the sympathetic system stimulate the sweat gland to secrete sweat, we called it pseudomotor. সুতরাং এই টার্মটা একটু পরে লাগবে. সুতরাং এটা জেনে নাও, vasomotor, pylomotor, pseudomotor, mainly controlled by the sympathetic system, which is continuous outflow from the thoracolumbar outflow. Clear? Next আমি আসছি, এই জায়গাটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট বেসিক জিনিস, এটা বুঝতে পারলাম আমরা। এছাড়াও সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম একটা স্পেশাল নার্ভাস চেইন রয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য বেস অফ দ্য ব্রেন আপ টু দ্য dorsal surface of the coccyx, one on either side, তাকে আমরা বলি sympathetic chain. এটা যদি বেস অফ দ্য ব্রেইন হয়, স্কাল হয়, এটা যদি ভার্টিব্রা হয়, এটা স্যাক্রাম, তারপরে কক্সিস, one on either side of the vertebra, and sometimes in front of the vertebra also there is a chain of sympathetic system starting from the base of the brain above, ultimately to the dorsal surface of the coccyx, where both these chains join together to form a ganglion. এখান দিয়ে দেখা যাবে না, I am doing it the ventral aspect, it goes to the dorsal aspect of the coccyx. দরকার নেই, পরে বলব। These two chain, it is called the right sympathetic chain, it is called the left sympathetic chain. These in lower region in coccyx, it joined together to form a ganglion and ends there. ওখানেই শেষ হয়ে গেল, এবং গ্ল্যান্ডটার নাম, এই গ্যাংলিয়নটার নাম হচ্ছে গ্যাংলিয়নিক ইম্পার। তাহলে বিগিনিং কোথায়? আন্ডার দ্য বেস অফ দ্য ব্রেন, এই বেস অফ দ্য স্কাল, সরি ব্রেন লিখো না, বেস অফ দ্য স্কাল। ব্রেন যদি কেউ লিখে রাখো কেটে দাও, বেস অফ দ্য স্কাল, স্কাল মিন্স বোনি স্ট্রাকচার। কোথায় থাকছে? ইন দ্য posterior region of the neck, posterior abdominal wall, a thoracic wall, posterior abdominal wall, close to the vertebra, one on either side. How does it end? And the coccyx, by joining together to form a ganglion known as the ganglionic impare. এই চেইনটা কিন্তু একদম জাস্ট লাইক এ পার্ল চেইন, মুক্তোর মালার মতো। মাঝে মাঝে এখানে পার্লস রয়েছে, বিটস রয়েছে। দুপাশেই এইগুলিকে বলি আমরা সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া। সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, এই যে নাম্বার অফ সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া নেমড অ্যাকর্ডিংলি। In cervical region, cervical sympathetic ganglia, thoracic region, thoracic sympathetic ganglia, abdominal sympathetic ganglia, so on and so forth. Abdomen অবশ্য L1, L2 অবধি, তার বেশি নেই। তাহলে সরি, তার ভুল বললাম। And also it extends up to the coccyx, so sacral sympathetic ganglia, so it has got a ganglia. Whenever there is a swelling in the course of a nerve, we call it ganglia. It has got a very important relay station
function of the sympathetic system. হলো এটা গ্যাংলিয়া রয়েছে, and sometimes these ganglia has got a special property to join together. For example, cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 join করে যায় একসাথে to form a single ganglia. We call it superior cervical sympathetic ganglia. 5, 6 জয়েন করে গেল, এরকম ভাবে এগুলি একসাথে জয়েন করে a large ganglia তৈরি হলো। superior, middle and inferior। এর পরেরটা সুপিরিয়র, মিডল, ইনফিরিয়র বেরিয়ে যেতে পারবে না, যখন নেক পড়বে পড়তেই হবে। তাহলে আমরা এটা কি শিখলাম? সামটাইমস দ্য অ্যাডজেসেন্ট গ্যাংলিয়া, নট ইন অল রিজিয়নস, স্পেশালি ইন দ্য সার্ভাইকাল রিজিয়নস, সার্ভাইকাল রিজিয়নেই বেশি হয়, বাকি কোথাও হয় না। দে মে জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ লার্জ গ্যাংলিয়া। কেমন? superior among to form 3 large ganglia in the neck region: superior cervical, middle cervical and inferior cervical. Inferior cervical ganglia usually formed by the C8 ganglia, but one of the most important part, especially in thoracic region, is that the inferior cervical ganglia niche ki thakbe, C8 এর নিচে কোন গ্যাংলিয়া থাকবে? সার্ভিক্যালের নিচে কোন গ্যাংলিয়ান থাকবে? থোরাসিক কত নম্বর? T1 থাকবে। আগেই তো বলছি, এটা যদি C1 হয়, C2, C3, C4, C5 জোড়ে সিম্প্যাথেটিক সুপিরিয়র হলো, C6, C7 জোড়ে মিডল হলো, and C8, এবং এর সাথে T1টা জুড়ে যায়। ইনফিরিয়রের সাথে T1 thoracic ganglia join together to form a single ganglia. We call it stellate ganglia. এই নামটা মনে রাখবে, stellate ganglia। formed by C8 and T1. stellate ganglia। আচ্ছা যাকে ছেড়ে দাও। এরপরে হচ্ছে, আমি আগে কি আঁকলাম? হোয়াইট দিয়ে মোটর আর সেন্সরি, আমি এটা ভায়োলেট দিয়ে আমি এঁকেছি সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। অ্যান্ড ইট ইজ দ্য স্পাইনাল নার্ভ, বিগিনিং অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ কামিং ফ্রম দ্য intervertebral foramen, coming out of the intervertebral foramen, carrying both fibers of the motor, sensory and sympathetic. ঠিক স্পাইনাল পাস দিয়ে, ইট ইজ দ্য ভার্টিব্রা, এগুলি তো ভার্টিব্রার মধ্যে আছে। স্পাইনাল কর্ড, স্পাইনাল কর্ড সিচুয়েটেড ইন দ্য ভার্টিব্রাল ক্যানেল, ঠিক তার পাশেই রয়েছে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। কি বলেছি? ঠিক ভার্টিব্রার পাশেই সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক থাকে, and it has got ganglia. এই হচ্ছে গ্যাংলিয়া।
এখান দিয়ে যাচ্ছে, এরপরে কি করছে, দিস ট্রেন রুট, সিম্প্যাথেটিক ট্রেন রুট, ভালো করে শোনো এটা, দিস সিম্প্যাথেটিক ট্রেন রুট connected to the sympathetic chain by means of a two loop line. ট্রেন লাইন, দুটো ট্রেন লাইন যেমন ছোট্ট লাইন দিয়ে যোগ থাকে, so this is the spinal nerve, this is the sympathetic chain, each spinal nerve connected to the কি নাম এটার, sympathetic chain, especially in the thoracic region, exception আছে পরে আসবো, আজকে আর হবে না, মাথা গুলিয়ে যাবে, এটা খুব ভালোভাবে আস্তে আস্তে বোঝো, is connected by two loop line. What is they? One here, অন্য কালার দিয়ে আঁকছি, and one there. এইখান দিয়ে সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স চলে আসে সিম্প্যাথেটিক চেইনে, পরে গ্যাংলিয়াতে যায়, তাহলে এই লাইনটাকে কিন্তু অন্য ফাইবার্স গুলি বেরিয়ে গেল, মেল ট্রেন বেরিয়ে গেল, কিন্তু এটাকে লুপ লাইন দিয়ে আরেকটা লাইনে নিয়ে গেল। So sympathetic fibers coming from the lateral horn goes here, ultimately leaves the spinal nerve and comes to the sympathetic chain by a loop line we called white rami communicantis. White ramus communicantis singular, plural হচ্ছে white rami communicantis। তাহলে এই sympathetic chain এবার ঢুকে গেল, আর অন্য ফাইবারগুলি বেরিয়ে যাচ্ছে, মোটর আর সেন্সরি গুলি এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এ চলে গেল ওর অরিজিনাল লাইনে সিম্প্যাথেটিক চেইনে বাই এ লুপ লাইন, নামটা কি, হোয়াইট রামাই কমিউনিকেন্টিস। and this sympathetic chain also connected again back to the spinal nerve by another loop line called gray rami communicantis, right? তাহলে আপাতত থাক, আমি পড়াবো স্ট্যাটিস্টিক্স। তোদের মধ্যে এরকম কেউ কেউ রয়েছে নিচে যারা ভাবছিলি টেনে অঙ্ক শেষ, আর জীবনে করতে হবে না। আই হ্যাভ গট ব্যাড নিউজ। The branch of science পড়া যাচ্ছে তো? The branch of science that deals with collection, analysis and interpretation of data. সেটা হঠাৎ করে আমরা শিখবো কেন? Why is that necessary? This is the first question. কারণ যদি আমাদের কাছে মানে আমরা নাই জানি এটা শিখছি কেন, তাহলে এটা শিখতে ইচ্ছেই করে না। আমরা এরকম প্রচুর ক্লেমস করি, লাইক একটা ভ্যাকসিন ইজ 70% এফেক্টিভ, রেবিস হ্যাজ 100% মর্টালিটি। এই নাম্বারগুলো এই কোয়ান্টিফাই করছি কি করে এগুলোকে? আমি একটা স্টাডি পপুলেশন ধরবো, সেই পপুলেশন থেকে স্যাম্পেল নেব,
সেই স্যাম্পেলটাকে স্টাডি করব, সেই স্টাডি করে তার ট্রেডসগুলোকে কোয়ান্টিফাই করব, করার পরে এই কনক্লুশনে পৌঁছবো। সেটা করার জন্য যেই সায়েন্সটা লাগবে সেই ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স ইজ কল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স। সো নাও উই নো why we need it. We know, right? তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করার মানে কত রকমের হয় সেটা দেখা যাক আগে। বেশ রকমের হয়। এবার এগুলো কি? ধর আমার হাতে 100 I am giving them a particular drug and want to see whatever changes happens in their bodies. তো এবার সেটা মাপার পর 100খানা ডেটার একটা ডেটা পয়েন্ট পাওয়া যায়, 100টা ডেটা পয়েন্টের একটা ডেটা সেট পাওয়া যাবে। সেই ডেটা সেটটার মিন বের করলাম, মিডিয়ান মোড যা খুশি বের করলাম, বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, ভেরিয়েশন এগুলো বের করলাম, এগুলো জানি আমরা কি। এগুলো যদি বেরও করি, সেটা বের করার পর আমি সেই 100 ডেটা পয়েন্টটাকে ডেসক্রাইব করছি। I cannot generalize the results for the whole population, right? মানে আমার হাতে ধর 100 জনের হাইট রয়েছে, I have heights of 100 people. If I find the mean of the 100 people, of the heights of the 100 people, then that number is only describe the height of the 100 people. আমি সেটাকে পপুলেশনের জন্য জেনারেলাইজ করতে পারবো না, কিন্তু আমার যে কোনো অ্যানালিসিসে আমি শুধু 100 জনের উপর আমার 100 জনের উপর ক্লেম করে কোনো লাভ নেই, কিন্তু 100 জনের কাছে 1 কোটি লোকের কাছে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তো। তো আমার এই রেজাল্টগুলো এই এর জন্য যে ক্লেমটা হবে সেটাকে ট্র্যাক করতে হবে। সো দিস বিট ইজ কল্ড ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। গট ইট? ডেসক্রিপটিভ কি আর ইনফারেন্সিয়াল কি, গট ইট? তো এবার কি কি টুলস হয় সেগুলো দেখে। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য প্রথম জিনিস সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। মানে যেগুলো ছোটবেলায় পড়েছিলাম, মিন, মিডিয়ান, মোড, এটসেট্রা। measures of standard deviation, measures of dispersion, যেমন is standard deviation, variance, etc. তো বেসিক্যালি আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কেন বানাই? ওয়াই ডু উই নিড সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি? এই যে আমরা 100 জনের ডেটা সেটটা পেলাম, আমি যদি এটা কাউকে ডেসক্রাইব করতে যাই বা কাউকে বলতে যাই আমি 100 জনের হাইট তো পরপর বলতে শুরু করবো না, আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু বুঝবো। তো কি করবো? বের করবো, বের করবো, বা বিজ্ঞান, এগুলো তোরা সবাই জানিস কি, এগুলো আর এক্সপ্লেন করবো না। 11-12 পড়ে এসেছিস ম্যাথসে, এসেছিস তো। ডিসপারশন কি?
করেছিল নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, দুই তার এই দুটোর অ্যাভারেজ দেখ একই আসবে 6। বাট কিন্তু ডেটা সেটগুলো আলাদা, তো দুটোকে ডেসক্রাইব করার মধ্যে পার্থক্য দেখবি 0 আসবে। মাইনাস 2 4 তো নেগেটিভ পজিটিভ করা যেতে ডেটাটা কতটা ছড়িয়ে রয়েছে সেটাকে আমরা মাপছি এটাতে। তো ডেসক্রিপটিভ মেজার্স এই দুটো এগুলোই রয়েছে মোটামুটি, আর ভেরিয়েন্স যেটা করে সেটাকে রুট স্কোয়ার রুট করে দিলে এসডি চলে আসে। তো আমরা ইন্টারপ্রেট করতে শিখেছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কি, ভেরিয়েন্স কি, একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম না হঠাৎ মাথায় চোখ উঠে যাবে না কেন দিয়েছে নাম্বারটা, হোয়াট ইজ দিস থিং, উই নো। এটার সাবডিভিশনস আমরা ডেটা, তার জন্য ডেটা চিনতে হবে। ধর আমরা যে 100 জন পেশেন্ট নিতাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তাদের ফ্যামিলি সাইজ কত, মানে তাদের বাড়িতে কতজন মেম্বার রয়েছে, কিরম নাম্বার ছুটে আসবে, 4 3 2 এসব বলবে তো 2.75 উঠবে, কেউ বলবে না তো। তার মানে এরকম যদি ডেটা হয় এটাকে আমরা বলবো তাহলে ফোন নাম্বার কি ডিসক্রিট না কন্টিনিউয়াস? না। কোনোদিন দুটো ফোন নাম্বার যোগ করেছিস, গুণ করেছিস? না তো। তো যেখানে নাম্বার আসবে সেখানে ডিসক্রিট বা নন ডিসক্রিট এই কনসেপ্টটা আসবে, যেখানে নাম্বারসের কোনো ভ্যালু নেই সেখানে আমি কেন কনসিডার করবো, বোঝা গেছে? বেসিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যারা একটা কোনো নাম্বার দেয় যেটা দিয়ে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করতে পারি, যেমন ফ্যামিলি সাইজ, যেমন হাইট, যেমন ওয়েট। এবার তার মধ্যে যেই টাইপ অফ ডেটা কিছু স্পেসিফিক ভ্যালুজ নিতে পারে তাদেরকে আমরা ডিসক্রিট বলবো, যেমন ফ্যামিলি সাইজ। আর যেগুলো যা খুশি ভ্যালু নিতে পারে তাদেরকে বলবো কন্টিনিউয়াস। যেমন হাইট, ওয়েট এটসেট্রা। কেউ তো সে বলতেই পারে যে আমার ওজন 57.2357,
এমন ভালো অ্যাকুরেসি দিয়ে মেপেছে, কোনোভাবে মেপেছে, আমি জানি না, বাট দ্যাট ইজ পসিবল, বাট সাইজ অফ 4.27 ইজ ডেফিনেটলি নট পসিবল। বোঝা যাচ্ছে পার্থক্যটা? আর কোয়ালিটেটিভ কি, যেটা কোয়ালিটি দিচ্ছে, নাম্বার দিচ্ছে না আমার, সেটাও হবে দুই রকমের, নমিনাল আর অর্ডিনাল। বাট নমিনাল কি আর অর্ডিনাল কি? আমাদের ফোন নাম্বারটা একটা ধরনের ডেটা, তো সেটা একটা মানে কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে, কোয়ান্টিটি তো নয়, কারণ ওটা যোগ বিয়োগ কিছু করা যাবে। আবার যদি কাউকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনাদের রিলিজিয়ন কি, দেবে একটা নাম্বারই দেবে না, কোনো হিন্দু মুসলিম কিছু একটা দেবে, এটা কোনো মানে ওয়ার্ড দেবে বা কিছু একটা দেবে। বা যদি কাউকে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের ব্লাড টাইপ কি, সেটাও একটা কোনো নাম্বার তো দেবে না সেটা। তো যেগুলোকে ক্যাটেগরাইজ করা যাবে, সব কটাকে ক্যাটেগরাইজ করা যাবে, কোনটাকে অর্ডারিং করা যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার সে কি বলবে, হয় আমি ইন্টারেট, নয় আমি 10 পাস, নয় আমি 12 পাস, নয় আমি গ্র্যাজুয়েট। এরকমভাবে 100 জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 100 জনই বিভিন্ন বিভিন্ন কিছু। তো আমি দেখতে পেলাম যে ইলিটারেট আউট অফ 100 আসছে সে 10 পাস আসছে আমাদের সে 50 জন, 12 পাস সে আমাদের আসছে 20 জন, মানে এটার 15 করে 5 জন। এবার যদি আমি হঠাৎ করে এই ডেটাটাকে লেখার সময় আমি বলি না কতজন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে আমি এখানে লিখবো, আর কতজন আমি এখানে লিখবো, ডেটা কি দেখতে ভালো লাগছে না? তার মানে একটা অর্ডার কাজ করছে এখানে। রিলিজিয়ন বললো 30 জন, বি রিলিজিয়ন বললো সে 40 জন, সি রিলিজিয়ন সে ডি রিলিজিয়ন বললো। এবার আমার মনে হলো ডেটাটা লিখবো, আর এখানে আমি সি এর ডেটাটা লিখবো। কোনো পার্থক্য হচ্ছে? কিছু যায় আসে না এখানে। দিস কাইন্ড অফ ডেটা করে না, তাকে আমরা নমিনাল বলবো। আর এখানে তো আমরা ডেটা চিনতে একটু একটু শিখেছি, ঠিক আছে? এবং তারপরে এইগুলো দিয়ে আমরা ওই মিন মিডিয়ান মডেল সবই বের করতেছি, জানি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা, কোয়ালিটেটিভ এর ওইভাবে হয় না, অন্যভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়। স্যাম্পলিং আর একটা খুব জরুরি জিনিস, আমাদের স্যাম্পল দিয়ে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসে ওই যে বললাম এতজন লোক যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না কোনোভাবে, আমি কেন, আমার পুরো টিমের পক্ষে সম্ভব না। এই 100 জনের থেকে ডেটা নেব,
এর যে ট্রেডটাকে স্টাডি করছিল সেটাকে এস্টিমেট করবে, তাই তো? দিস ব্রিজ ইজ কল্ড দিস ব্রিজ ইজ কল্ড ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। এবারে এই যে সাইজটা আসলে তো খুব বড় করলে কোনো পয়েন্টই নেই স্যাম্পলিং এর, সে তো সবাইকে নিয়ে নিচ্ছে। তো এই পার্টিকুলার কিছু ফর্মুলা মেনে যদি আমরা স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট হয়, সেই নাম্বার অফ স্যাম্পল তুলে এরা সব থেকে কম আসবে আর সব থেকে অপটিমাল হবে ব্যাপারটা। তো টক নম্বর অপটিমাইজেশন, বলবো আমরা বায়াস। ঠিক আছে, কি কি কারণে এই বায়াস হতে পারে? ধর আমি চাইলাম একটা ক্লাসে গিয়ে তাদের ক্লাসে পারফরমেন্সটা দেখি, আমি শুধু ভালো স্টুডেন্টদেরকে ডেকে ডেকে নিয়ে দেখছি, তাহলে কী হবে? ক্লাসের আমার কাছে আইডিয়া কী আসবে? হ্যাঁ, ক্লাসের পারফরমেন্স প্রচণ্ড ভালো, শুধু খারাপ স্টুডেন্টদের ডেকে ডেকে নিয়ে আমি তাদের মার্কস নিচ্ছি, কী হবে? খুব খারাপ। তো দ্য স্যাম্পল ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। যে বায়াস বিভিন্ন রকমের হয়, আমি যেটা বললাম সেটাকে বলে সিলেকশন বায়াস। এরকম আরো বিভিন্ন রকমের বায়াস হয়, তো সেই বায়াসগুলোকে আমাদের কমাতে হবে বা মাথায় রাখতে হবে যেন সেই বায়াসগুলো না আছে, তাহলে আমাদের পুরো অ্যানালিসিসটা জলে। স্যাম্পেল যদি ঠিকঠাক না হয়, আমি কার উপর কাজ করেছি? গেট মাই পয়েন্ট? কথা বল, এই যে ব্রিজটা করছিলাম এই 100 জনের থেকে, এত ট্রেড আমি স্টাডি করছি 100 জনের হেল্প নিয়ে। কিভাবে স্টাডি করতে পারি? আমি ধর 100 জনের হাইট রয়েছে আমার হাতে, সেটা দিয়ে আমি তাদের অ্যাভারেজ বের করলাম, which is also a mathematical function. আমি কি করতে পারি? আমি এরকম বলতে পারি, হ্যাঁ স্যাম্পেলের মিন এটা এসছে, তাহলে আমি কিছু অঙ্ক টঙ্ক করে একটা নাম্বার বের করলাম, হ্যাঁ এটাই হবে পপুলেশনের মিন। তো আমি এস্টিমেটিং। আরেকটা কি হতে পারে? বলতে পারছি না, ওটা 26 থেকে 28 মধ্যে থাকবে। আরেক এস্টিমেশন হলো, এস্টিমেশন ঠিক নয়, ওটাকে বলে টেস্টিং অফ হাইপোথিসিস। ওখানে আমি কি করছি? আমি থেকে কিছু ফাংশন দেখবো যে আমাদের এই ক্লেমটা ঠিক না ভুল। Got it? This type of approach is called testing of hypothesis. পপুলেশনের একটা চেষ্টা করছি, সেটা কয় রকমের হয়? যে আমি এক্সাক্ট ভ্যালু করলাম বা ইন্টারভাল এস্টিমেশন, যেখানে আমি এখন এক্সাক্ট ভ্যালু করলাম না, একটা হয় এতটা অব্দি মাথায় ঢুকেছে? নো ডাউট।
তো মোটামুটি আমাদের আইডিয়া হয়েছে স্যাম্পলিং কেন করি, কী হয়, আর ইনফারেন্স কী করে ড্র করা হয়। আমি টেস্টিং প্রসিডিউর যখন বলবো না কিছু থাকবে না, মানে যখন তোরা ক্লিনিক্যাল টেস্টিং করবি তখন পড়ানো হবে। টেস্টিং প্রসিডিউর এখন তোদের পড়াবো না, অবভিয়াসলি যেটা পড়াবো সেটা এটা ছোটবেলার চ্যাপ্টার, নিশ্চয়ই তোরা রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। আচ্ছা, ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিসে আমি কি বলছিলাম যে আমি একটা ভ্যালু বের করে দিতে পারবো, তাই সেটা আমি তার সঙ্গে ডিসপারশনের জন্য সে ভেরিয়েন্স বের করলাম, গ্রাফে লিখে দিই, তাহলেও কি সেটা ডেসক্রাইব হলো না, তাই লোককে দেখানো হলো না। তো দিস ইজ অলসো ফর্ম অফ ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস। Anyone? Religion, a religion. রিপ্রেজেন্ট করবো উইথ দ্য হেল্প অফ পাই চার্ট, তাই তো। কিন্তু আমি যদি এখন বলি পাই, এটাকে আমি কোনোভাবে পাই চার্ট করতে পারবো না, কারণ জানছি নি তো। আবার আমি 1 থেকে 10 অব্দি যাচ্ছে, তো আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে পাই চার্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলস, পাই চার্ট ইজ ইউজলেস, তাই তো। এবার পাই চার্ট কি সেটা নিশ্চয়ই পড়াবো না, জন্য আমার এক বলেছে 20 জন, 3 বলেছে একটু কম, এরকম ভাবে এই টাইপের এটাকে কি বলা হয়, বার ডায়াগ্রাম। হাইটের রেঞ্জ রয়েছে 150 থেকে 150। আরে বাবা বললে এটা ডিসপ্লে, এই দেখ 1 আর 2 এর মধ্যেই গ্যাপ, কিন্তু এখানে কেন গ্যাপ থাকবে, কোনো গ্যাপ তো থাকার কথা না। তাহলে এখানে কি ডায়াগ্রাম ইউজ হবে, হিস্টোগ্রাম। পড়েছিলি তো ছোটবেলায় হিস্টোগ্রাম, মানে জানিস জিনিসটা, দেখেছিস তো, ইট লুকস লাইক দিস। হিস্টোগ্রাম আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন রকম ডেটা ইজ ইউজ ফর বিভিন্ন রকম, এই বিভিন্ন রকম ডায়াগ্রাম ইজ ইউজ ফর বিভিন্ন রকম ডেটা, তাই তো। সেই ডায়াগ্রাম দেখলে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি, যেমন এই ডেটা, এই ডায়াগ্রামটা এই ডায়াগ্রামটাতে এরকম হলে আমার এই অ্যানালিসিস করতে সুবিধা হবে, এখানে প্রপোর্শন বেশি আছে, এখানে এটা চোখে দেখে বোঝা যাবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাতে হলে আমরা একটা ক্লাস্টারিংই দেখতে পেয়ে যাবো, একটা প্যাটার্নই দেখতে পেয়ে যাবো, আমি বুঝতে পারবো কোথায়, মানে কোথা থেকে ডেটা আসার প্রবাবিলিটি বেশি, কোথা থেকে আসার কম। কারেক্ট, এভরিওয়ান গট ইট আশা করছি। তো ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন আইডিয়া কোন ডায়াগ্রাম ইউজ হয় অন অ্যান অ্যাভারেজ, কারণ ডায়াগ্রাম প্রচুর রকমের হয়, কিন্তু জেনারেল হেডটা যদি মাথায় তাহলে কোনো ডায়াগ্রাম অসুবিধা হবে না। গট ইট।
যাতে ডায়াগ্রাম হাতে পেলে প্রথমে আমরা কি কি তার চেক করবো সেটা আমার মাথায় ঢুকেছে, যে আমি দেখবো যে তার আছে, তারপরে তার হাইট গুলোর কম্প্যারিজন এগুলো আমরা চেক করবো। এত দূরে বুঝতে কোনো সমস্যা হয়েছে? নেক্সট পার্ট। আচ্ছা, ডেটা রিপ্রেজেন্ট করছি, তো সেটাকে মানে কি বলবো, ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিসও করছি, ইনফারেন্সিয়াল অ্যানালিসিস করছি, ডেটা আসছে কোথা থেকে? কালেক্ট করছি আমি, তো কালেকশন অফ ডেটা। মানে মেন টুলস রয়েছে বা অস্ত্র রয়েছে, একটা হলো অবজারভেশন, অবজারভেশন কি, আমি একজনকে বললাম আপনার একে একে এসে ওয়েট মেশিনে দাঁড়িয়ে দিন, আমি আপনাদের ওয়েটটা দেখে নেবো, অবজারভেশন, তাই তো? এরকম আরো বিভিন্ন রকম হতে পারে। ইন্টারভিউ কি, আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে দাদা আপনার ওয়েটটা কত, সে বলে দিল, সেটা তো ইন্টারভিউ এর জন্য মানে দু কয়েকটা তোদের সিনিয়র ব্যাচে এখন পেশেন্টের হাতে নিয়ে ওপিডিতে গেছে ডেটা তুলবে বলে, ক্লিনিক্যাল পোস্টিং চলছে ওদের। কোয়েশ্চেনে একটা ডিজাইন সেট অফ কোয়েশ্চেন্স থাকবে, যেটা আমার হাতে থাকবে, আমি গিয়ে পেশেন্টকে দেবো, বললো আপনি পড়ে ফিল আপ করে, আমার হাতে ডেটাটা চলে এলো। আর একটা হয় শিডিউল, কোয়েশ্চেনারি, কিন্তু আমি পেশেন্টের হাতে দেবো না, ওটা আমি আমার নিজে হাতে ধরে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবো, পেশেন্টের উত্তর দেবে, সঠিক? যেমন কিছু টুলস হয়, আরো অবজারভেশন, হাইট মেশিন, যা এবার জায়গা আছে যে ইন্টারভিউটা করছে তার একটা এক্সাম্পল দিই। তুই ধর একটা মহিলাকে কি জিজ্ঞেস করলি আপনার বিয়ে হয়ে গেছে, সে বললো না, তারপরে জিজ্ঞেস করলি আপনার কটা বাচ্চা, তোকে তারপরে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে? তো নিজের ক্রেডিবিলিটি যেন থাকে, যেন আমার কাছে তোর জন্য আমি পেশেন্ট থেকে বের করতে পারি, নইলে কিসের ইন্টারভিউটা করলাম, ডেটা ভুল আসবে। তারপরে ধর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফ্যামিলি ইনকাম কত, সে বললো 1 লাখ টাকা, এবার আমি সেটা বিশ্বাস করে নিয়ে চলে আসবো? সে তো ভুলও বলতে পারে, তার নেবার হয়তো রয়েছে, তার মনে হলো না আমার একটু বেশি বলতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আপনি কোন গাড়ি চড়েন? গেট মাই পয়েন্ট? ক্রস কোয়েশ্চেন যেন করা হয়, এইভাবে নিজের ক্রেডিবিলিটিটা তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা যখনই কোনো ইন্টারভিউ নিই কারোর থেকে ডেটা তোলার জন্য, আমার যেন 10টা কোয়েশ্চেন থেকে 10টাই আমার ঠিকঠাক উত্তর আসে, এবং আমি শিওর হই যে হ্যাঁ ভুল হতে পারে না। গট ইট? কারণ এই জাতীয় ভুল আসলে এটাকে বলবো আপনি ইন্টারভিউয়ার বায়াস, এটার জন্যও আমাদের রেজাল্ট ভুল আসবে। গট ইট? এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড? তো ডেটা কালেক্ট হয়ে গেল, ডেটাকে আমরা সুন্দর করে আঁকতে শিখে গেছি, অবভিয়াসলি ছোটবেলা থেকেই জানতাম আঁকতে। আমাদের ডেটার চিনতে শিখেছি, আমাদের ডেটাকে ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস শিখেছি, এবং কি হয় সেটা আমরা বুঝতে শিখেছি, খায় না মাথায় দেয়। আচ্ছা, এবার বল দেখি, আমাদের অ্যাভারেজটা ভার্সেস H1, অ্যাভারেজটা 28 নয়। এবার আমি স্যাম্পল দেখবো যে আমার কোন ক্লেমটা ঠিক, কোন ক্লেমটা ভুল।
তাই তো? দিস টেস্টিং হাইপোথিসিস, নো ইস্যুস, এত অবধি বলেছি। আমি বানালাম পুরোটাই বেস্ট অন এস্টিমেশন, ভুল হতেই পারে, মানে ইন রিয়ালিটি এইটা ঠিক এরকম হতেই পারে, উল্টোটা হতে পারে। আচ্ছা আমার একটা কথা বল, ধর তুই একটা হাইকোর্টের জাজ, তোর হাতে 5 জন কনভিক্ট রয়েছে একটা মার্ডার, সি ডি আর ই, এই 5 জনকে কনভিক্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে যে কোনো একজন মার্ডারটা করেছে, 4 জন মার্ডারটা করেছে ডি। জাজ তুই আগে থেকে জানিস না, তুই এভিডেন্সের উপর বেস করি ব্যাপারটা তৈরি করিস, এভিডেন্সের উপর বেস করে সেটা একটা টাইপ অফ এরার। আবার এরকম হতে পারে যে না আমি বুঝতে পারছি না কি এখানে ভুল, আমি 5 জন পিছনে, সেটা একটা কাইন্ড অফ এরার। কোনটা বেশি গ্রেভ? তাই অবভিয়াসলি একটা নির্দোষকে ধরে ফাঁসি দিতে সেটা একটা বেশি গ্রেভ ব্যাপার না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মানে বলছি 5 জনকে আমি ধরতে পারছি, মানে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করতে পারিনি, এই 5 জনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, আবার ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি 5 জনের মধ্যে একজনকেও দাবি করতে পারছি না, বটে সেটা হতে পারে না কি লোক সেটা বেশি খারাপ, তাই তো? তো আমাদের এরার্স কত রকমের হয়? 2 রকমের। ক্লেমটা আমার ঠিক, আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি, কোনো এরার হয়নি, তাই তো? এই ক্লেমটা ফলস, মানে এই ক্লেমটা ট্রু, সেটা এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি, তাহলে কোনো এরার হয়নি, এই দুটো ঠিক রয়েছে। কিন্তু যখনই আমার এইখানে আসবে বা এখানে হবে যে আমার এইচ নটটা ট্রু কিন্তু তাও তাকে রিজেক্ট করছি, সেটা এক ধরনের এরার, এই নটটা ফলস according to you all and obviously any logical human is more brave than this, তো আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে এটার প্রবাবিলিটি কোয়ান্টিফাই করতে এরার, সঠিক? এটার প্রবাবিলিটিটা তাকে বলবে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, যে 5%-এর বেশি টাইপ 1 এরার আমি অ্যালাউ করবো না, কিন্তু একে যত কম তত কম করবো, গট ইট? তো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কাকে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো থিসিস পড়বি দেখবি একটা আলফা লেখা আছে, আলফা 0.05, what is this alpha? This is level of significance, this is the highest probability of type 1 error which we are going to allow, তার বেশি অ্যালাউ করবো না, গট ইট? পুরো টেস্টটা তৈরি, টেস্টিং প্রসিডিওরটা তৈরি হবে, এটা হলো of probability of type 1 error। এতটা অব্দি মাথায় ঢুকেছে? ঢুকেছে তো? কারোর কোনো সমস্যা আছে এতদূর অব্দি? না তো? আচ্ছা, এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস বেঙ্গলি আউট হিয়ার? এতক্ষণ ধরে পড়িয়ে এত জিনিসই করিনি। এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস বেঙ্গলি? হ্যাঁ কি না তো বল, সবাই এরকম হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিস কেন? বলতো
লাস্ট একটা জিনিস পড়াবো, কারণ এর বেশি পড়ালে ওভারলোড হবে। কারণ অবভিয়াসলি ইউ পিপল আর নট গোনা ফলো দিস আপ, কেন অবভিয়াসলি তোদের পরীক্ষা নেই, কিছুই নেই। জাস্ট ওয়ান্ট ইউ অল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট। মুখস্থ এখন এগুলো করার দরকারও নেই কোনোদিন নেই, আর এমনিও পড়েও তো এখন খুব একটা লাভ নেই, আসবে তো থার্ড ইয়ারে। বাট আই ওয়ান্ট ইউ অল টু বি অ্যাওয়্যার অফ দ্য কনসেপ্টস। যেন একটা পেপার দেখলাম, তাতে আমি হঠাৎ করে হোয়াট ইজ আলফা, হয় না এটাকে আমি জাস্টিফাই করছিলাম যে হ্যাঁ আমার নাল হাইপোথিসিস ঠিক না অল্টারনেটিভ ঠিক। সেটা যেন আমরা জানি, আমরা হঠাৎ করে একটা বললাম না ক্লেম ইজ রিজেক্টেড না অ্যাকসেপ্টেড কেন হয়েছে যেন সেটা আমাদেরকে না, অ্যাটলিস্ট আইডিয়াটা তৈরি হয় এগুলোকে হাতে। এটা ডেটার এক ধরনের ক্লাসিফিকেশন। ধর আমি একটা ক্লাসে গেলাম, ক্লাসে গিয়ে 100 জন রয়েছে, 100 জনকে জিজ্ঞেস করলাম কি কত কটা নম্বর পেয়েছে তার একটা পার্টিকুলার পরীক্ষাতে। এবার আমি এত আমি ক্লাসের পারফরমেন্স যদি দেখতে যাই কোন পার্টিকুলার স্টুডেন্টটা কী করেছে আমার জানার দরকার নেই, আমি খালি দেখতে 100টার নাম্বার কি উঠেছে, তাই তো? তাহলে আমি এই জাতীয় ডেটাকে করতে পারি, হাইস্ট উঠেছে 100, তা 20 থেকে 40, 40 থেকে 60, 60 থেকে এটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করে দিতে পারি। তার মানে এই জাতীয় ডেটাতে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস সম্ভব। তো তাহলে ডেটা তো ফ্রিকোয়েন্সি রেট ডেটা তো আমরা চিন্তা শিখলাম। এটা যদি আমরা মার্কস না দিয়ে যদি সবার ফ্যামিলি সাইজও বলতাম, কেউ ধর 1 বলে দিকে 2 বলে দিকে করে করে বলে ইন্টারভালসও না পাই, আমি কি পাবো? 30 আমি এরকম ডেটাও পেতে পারি, এরকম ভাবে সাজাতে পারি ব্যাপারটাকে। কিন্তু যাই হোক আমরা ফ্রিকোয়েন্সি আমি ধর একটা ডিস্ট্রিক্টে 4-5টা গ্রাম রয়েছে, একটা ডিস্ট্রিক্ট বা একটা ওয়ার্ডে 4-5টা গ্রাম রয়েছে, মানে ধর তার মধ্যে একটা গ্রাম এখানে। আমি দেখতে চাইছি যে সেখানকার জিও মানে মাটির কন্ডিশন কিরকম। তো আমি ধর এই গ্রামে আমি যখন সেই জিনিসটাকে লিখতে পারি, বলে আছে 2 জন, বলে হচ্ছে 1 জন, 12 বলেছে, এরকম ভাবে করলে আমার পুরো মানে জিওগ্রাফিক্যাল আইডিয়াটাই নষ্ট হয়ে গেল, তাই তো? তার মানে এই টাইপ অফ ডেটাকে আমি আমার একটা প্যারামিটার লস হয়ে যাবে। তো তাহলে নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা কোথা থেকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা লাস্ট 10 বছর ধরে কিলো বা কত টনস অফ পার্টিকুলার কমিউনিটি বানাচ্ছেন? তো সে বললো আমি 2010 সালে এরকম করতে করতে এই সালে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ বানাতে যাচ্ছি। এখানে আমি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসাইন করতে পারবো না, তাহলে আমি সুন্দর এই যে একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ এই প্রথম বছর এই, তারপরে এই, তারপরে এই, তারপরে এই ফল, এই জাতীয় কোনো গ্রাফি বানাতে পারবো না, তাই তো? তো নন ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা হয় 2 রকমের, একটা হলো অ্যাকচুয়ালি 3 রকমের।
একটা হলো স্পেশিয়াল সিরিজ, স্পেশিয়াল সিরিজ কোনগুলো? জিওগ্রাফি ম্যাটার করছে, জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটা ম্যাটার করছে। টাইম সিরিজ, যেখানে এটাকে মিক্সড বলে অনেকে। এখানে আমি ধর আমি 5টা গ্রামে গিয়ে বললাম লাস্ট 5 বছর ধরে আপনাদের কত করে কিরকম ফসল উঠেছে, অবভিয়াসলি জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটা পাল্টাচ্ছে, টাইমটা পাল্টাচ্ছে, আর ফ্রিকোয়েন্সিটা জন্য আমরা ইউজ করব আনগ্রুপড ডিস্ট্রিবিউশন which is history, আর কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল যেমন হাইট, ওয়েট, এগুলোর জন্য আমরা ইউজ করব গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা ওই 40 থেকে 60 এগুলোকে বলা হবে গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, বাট ইন্টারভাল যেটা। Okay, so I'll take a short class today, and I will leave by 2:45. Okay, by 2:45 I will leave, and you can prepare for your exam. Okay, so today's topic is regulation of cardiac output, right? Regulation of cardiac output. So from your previous knowledge, you already know what is cardiac output. I'll request everyone to settle down. Settle down, everyone. Everyone settle down. Okay, so regulation of cardiac output. As you already know, cardiac output is the minute volume, which the amount of blood which is pumped in 1 minute, right? And you know cardiac output is equal to heart rate into stroke volume, right? Heart rate into stroke volume. And by now you already have knowledge on homeostasis. What is homeostasis? Okay, you know what is homeostasis? Homeostasis is the maintenance of normal environment when it is subjected to change, right? Okay, so all the parameters in our body, like your mean arterial pressure, like your blood sugar, like your blood electrolyte level, everything is maintained in a controlled environment and in a particular range, right? In a particular range. So in cardiovascular system, one major important parameter is cardiac output, and we need to maintain cardiac output, because low cardiac output is already you know, we have taught you what is heart failure, and which is defined by reduced cardiac output and reduced tissue perfusion. As a result of low cardiac output, there is reduced tissue perfusion, right? So cardiac output is such a parameter that we need to maintain very accurately or minutely, so that all of your tissues get adequate blood supply, right? So that tissue perfusion is perfect, right? So cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. So how to change cardiac output? You can change cardiac output either by changing your heart rate or by changing your stroke volume. Okay, so cardiac output is basically a function of heart rate and stroke volume. Either you can change heart rate, you can change stroke volume, and as a result you can change the cardiac output, right? Okay. So factors, what are the factors that regulate cardiac output? This topic is very important, and every alternate year this question comes on repeating. The question might be coming as the regulation of cardiac output, regulation of mean arterial blood pressure, or simply regulation of blood pressure. The answer will be same in all the cases, right? Answer will be quite same in all the cases. Your question in professional exam may come as regulation of cardiac output, may come as regulation of mean arterial blood pressure, or regulation of blood pressure, simply regulation of blood pressure, right? Okay, so first thing is by changing heart rate. By changing heart rate, you can change your blood pressure, right? And you know the determinant of heart rate in a normal healthy resting individual is SA node, right? So its SA node determines your heart rate, right? And heart rate is this is slow response action potential or fast response action potential. What? You have gone through the
action potential in cardiac myocytes and conduction tissues, and there are two different types of action potential. One is slow response action potential and another is fast response action potential. So this is the action potential what happens in SA node. What type of action potential is this? Is this slow response action potential or fast response action potential? There are two types of action potential in the heart. One is now out of this type of action potential, it and this type of action potential occurs in all conduction tissues, including SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. One is slow response action potential, another is fast response action potential. So this one happening in the myocardium is fast response action potential, right? And this is slow response action potential happening in SA node, AV node and all the conduction tissues. So this is the action potential what happens in SA node, okay? And you can see the deepest point here, the deepest point here is M. The deepest point or the most negative point in the action potential of conduction tissues is M, right? It is called maximum diastolic potential, right? The point M is called maximum diastolic potential, right? Point S or not the segment S, not a point. The segment S is called the slope of diastolic potential, right? So one is the deepest point is maximum diastolic potential, and the slope of pacemaker potential is called the slope of diastolic potential, right? And your heart rate depends on these two factors, okay? More negative is the maximum diastolic potential, right? More negative the maximum diastolic potential, more will be the heart rate, and you know if the slope increases, heart rate will also increase, right? Okay, and these things also depends on three important channels, right? One is the IF current or funny current, which is the major determinant of heart rate, right? Which operates during the phase 4, which operates during the phase 4 of pacemaker potential. The funny current is also called the HCN current, okay? Hyperpolarization gated cyclic nucleotide activated. These things have already taught in previous classes, right? So S or the slope of pacemaker potential, it depends on the funny current, it depends on the sodium current, and also it depends on the calcium current, okay? Okay, moving on. And now you can also change heart rate by changing your stroke volume. You can change your cardiac output by changing your stroke volume, and you know stroke volume is equal to N diastolic volume minus N systolic volume, okay? Stroke volume is equal to N diastolic volume minus N systolic volume. Usually it is 70 ml, 120 ml N diastolic volume and N systolic volume is 50 ml. So stroke volume will come as 70 ml, okay? 70 ml will be the stroke volume. N diastolic volume depends on atrial filling pressure, atrial filling time and ventricular compliance. These are the three factors upon which N diastolic volume depends, okay? And N systolic volume depends on three parameters. You already know, one is preload, another is afterload and myocardial contractility, okay? Preload, afterload and myocardial contractility, okay? During the class of heart failure, I have explained what is preload, what is afterload and what is myocardial contractility, okay? Okay, now regulation of cardiac output by neural hormonal factors, neural and hormonal factors. And the first thing, which is the most important thing, and I will take a subsequent class on this topic separately, the major thing is baroreceptor reflex. So
remember, although I am taking a very important class, because without bypassing baroreceptor reflex, you cannot pass, right? So, although I know there is an exam today, and I have to take an important topic today, because I already know that you are not attentive today. So, I will not go in much details, because baroreceptor reflex is so important a topic. It is every year it keeps on repeating questions on baroreceptor reflex. Okay. So, I am explaining a little bit. So, baroreceptor reflex is a homeostatic mechanism, right? Baroreceptor reflex is a homeostatic mechanism. Baro means pressure, receptor means there is a receptor which can sense pressure. So, this is why it is called baroreceptor. Okay, baroreceptor, a receptor which is sensing your pressure. What kind of pressure? I will come to it. Okay. So, as I told that your mean arterial blood pressure is a very important parameter which needs to be regulated at a particular point or within some range, so that your tissue perfusion is perfect. Okay, so that your tissue perfusion is perfect. Otherwise, when mean arterial blood pressure is low, there will be reduced tissue perfusion and the tissues will suffer from hypoxia. You know what is the definition of hypoxia? Hypoxia is reduced oxygen tension at tissue level. Okay, at tissue level. It differs from hypoxemia, which is reduced partial pressure of oxygen in peripheral blood or arterial blood, right? Okay. So, baroreceptor reflex is a homeostatic mechanism which maintains your mean arterial blood pressure at a particular range. That means, if your mean arterial blood pressure is high, baroreceptor will act so that mean arterial blood pressure comes to normal, right? And once your mean arterial blood pressure is low, baroreceptor will act in such a way to increase your mean arterial blood pressure to a normal value. Okay. মানে তোমার mean arterial blood pressure যদি fall করে বা mean arterial blood pressure যদি বেড়ে যায়, so there is an internal homeostatic mechanism that will correct your mean arterial blood pressure to maintain it within a normal range. Correct? Say for example, your mean arterial blood pressure range is 70 to 100 millimeter of mercury. Now, you are excited or you are exercising, somehow your mean arterial blood pressure is increasing and it is more than 110 millimeter of mercury. So, baroreceptor reflex will act immediately to reduce it within the range, that is 70 to 100 millimeter of mercury. And once, say for example, you are suffering from dehydration or your mean arterial blood pressure is falling below 70 millimeter of mercury, so baroreceptor reflex will again act and it will increase the your mean arterial blood pressure to make it within the range 70 to 100 millimeter of mercury. কমে গেলে বাড়িয়ে দেবে, বেড়ে গেলে কমিয়ে দেবে. Okay, so this is baroreceptor reflex. It is acting like a reflex. So, each and every reflex, it has got a sensor, it has got an afferent pathway, it has got an central integration center, it has got an efferent, right, for each and every reflex. By now, do you know any reflex? Any example of any reflex? Any reflex you know? Knee jerk, yes, definitely knee jerk. Okay, if you strike on the infrapatellar tendon, okay, if you strike on the infrapatellar tendon, there is contraction of the quadriceps muscle. So, all of you know a reflex. An example is stretch reflex. One example of stretch reflex is patellar jerk, knee jerk, right? Right? So, for each reflex, there should be a stimulus. So, say for example, knee jerk. So, there is a stimulus. What is that stimulus? Stretch. Okay. Then there should be a sensor. There should be a sensor which will sense the stimulus. So, you are making a stretch, right? You are making a stretch on the infrapatellar tendon and that stretch is sensed by sensors within the muscle tendon. Okay. There are sensors within the muscle tendon that will sense the stretch and it will send signal to the integration center, means spinal cord. Okay. So, it will send signal through sensory nerve to integration center and this sensory nerve is called afferent nerve that will take the stretch sensation into integration center within the spinal cord, right? Okay. So simply stretch, this is muscle tendon, okay. From the muscle tendon, the afferent nerve arises, okay, and the afferent nerve will enter
into the spinal cord, right? Afferent nerve will enter into the spinal cord. So this is how it looks like. Okay. So sensory nerve will move into the spinal cord and it will synapse on the motor nerve, and the motor nerve will come back again into the muscle and it will muscle, right? So this is sensory nerve, and sensory nerve is also called the afferent nerve, motor nerve is also called the efferent nerve. Okay. So there is a stimulus, the stimulus is stretch, the sensor is muscle spindle within the muscle, the afferent pathway which is by the sensory nerve. There is an integration center within the spinal cord where afferent nerve synapse on the efferent nerve. Now the motor nerve or alpha motor neuron, it emerges from the ventral root of the spinal cord, and this is the dorsal root of the spinal cord. Here is the dorsal neuron, right? So this is the dorsal root and this is ventral root. Through the dorsal root, the spinal sensory nerve enters into the spinal cord, and through the ventral root, the motor nerve emerges, right? It comes back into the muscle. So it completes the reflex. So for each and every reflex, there should be a sensor, an afferent pathway, an integration center, efferent pathway, and the effect. Effect is muscle contraction. Okay, so this is how any reflex work. So here, baroreceptor reflex, right? So there is a big pathway in baroreceptor reflex. I will not teach this today because your brain is not adaptive today. It will not accept. I know. So just know what baroreceptor reflex does. What baroreceptor reflex does. Okay. So say for example, mean arterial blood pressure is increased, right? Mean arterial blood pressure is increased. So what will happen? Baroreceptors will be stimulated. Baroreceptor, it can sense pressure. It can sense bar pressure. Baro means pressure. Okay. So it will sense pressure. That pressure is high now. Now I need to act immediately and I need to reduce the blood pressure. It is happening automatically. You are not taking any medication to reduce your blood pressure. Your body is trying to restore your blood pressure to normal value, right? Okay, so your blood pressure is high, baroreceptor is stimulated, and the final outcome is bradycardia and vasodilation. Bradycardia and vasodilation. Okay. So now the baroreceptors are located within the carotid sinus and aortic arch. Okay. Baroreceptors are located within the carotid sinus and aortic arch in your heart, right? Now once your mean arterial pressure is high, these receptors will be activated and they will send signal to the brain stem. Okay. They will send signal to the brain stem. There is a particular area within the brain stem which is called vasomotor center. Okay. Vasomotor center. They will send signal to the vasomotor center, and a signal will come back from the vasomotor center within the heart, within the blood vessel, and the final outcome will be vasodilation and bradycardia. And once there is vasodilation and bradycardia, blood pressure will fall. Okay, so we had started with high blood pressure. Now after baroreceptor works, blood pressure will fall. So automatically it is maintaining your blood pressure or mean arterial pressure within a particular range. So it is a homeostatic mechanism. If you face any question, what is homeostasis, and give us an example of homeostatic mechanism, you can definitely write baroreceptor reflex. What parameter it is maintaining? Mean arterial pressure. Okay. So mean arterial pressure is high, baroreceptor will act, and mean arterial blood pressure will be low. Once mean arterial blood pressure is low, baroreceptor will act and mean arterial blood pressure will rise. Right? So this is how it works. This is the simplest way I have told, because you have to remember and you have to memorize. Every time I tell physiology is concept, and concept, but there are few things which you need to remember, right? So there are lots of neural pathway and lots of areas within the reflex. Okay, so in your heart, the carotid sinus and the aortic arch, right? Carotid sinus and aortic arch, you know the positions, you know anatomy of heart, right? So the location of baroreceptors are there. Once mean arterial blood pressure is high, the stretch receptors will be stimulated. Now they will send signal to brain stem. Through which nerve? Okay, through which nerve? Vagus nerve and glossopharyngeal nerve. Okay, there is a particular branches. I will take a detailed class on baroreceptor reflex, but not today. Okay.
Okay, so it will send signal first to NTS. NTS is an area within the brainstem which is called nucleus tractus solitarius, right? Nucleus tractus solitarius. It is a specialized area within the brainstem. Now, from NTS, further some excitatory neuron and some inhibitory neuron will move to rostral ventrolateral medulla and cardio-inhibitory center. Okay, and from these two centers, again few nerves, sympathetic nerves, will come down and they will innervate the heart and blood vessel. Okay, you need to remember the whole pathway. Very often the question comes as write the baroreceptor pathway in detail. Okay, so it is given in your book, and also I will take a separate class on only baroreceptor reflex. Okay, now chemoreceptor reflex. Okay. So, you have a homeostatic mechanism where your body can automatically detect your blood pressure is rising and body will try to reduce it. Okay. Then why should somebody is having high blood pressure or low blood pressure? Because our body is already having some homeostatic mechanism. So, eta hole to karor high pressure hoto na, right? But still we need, sometimes we need to take antihypertensive medications because it has got a limit. It has got a physiological limit. Okay, it has got a physiological limit, and many times what happens, the baroreceptor is reset at some higher value. Okay, say for example, I am giving you I have given already an example. So your baroreceptor is designed or set in such a way that it will maintain your mean arterial blood pressure from 70 to 100 millimeter of mercury, right? 70 to 100 millimeter of mercury. So when mean arterial blood pressure will rise beyond 100 millimeter of mercury, it will make it down and within the range of 70 to 100. This is how baroreceptor is supposed to work, right? But there are different diseases. There are different diseases where baroreceptor is reset in some higher value. Okay, baroreceptor is reset. The total system is reset at some higher value. So now the reset value is, say for example, 90 to 140. Now baroreceptor is thinking that 90 to 140 is the normal range. Now it is trying to maintain mean arterial blood pressure is within 90 to 140 millimeter of mercury mean arterial pressure, but it is spuriously low, spuriously high, right? Getting my point? So the many a times due to disease process, baroreceptor is reset in some higher value. Okay, then baroreceptor is not being able to maintain your mean arterial blood pressure within actual normal value, right? Okay. Now chemoreceptor. As your body is able to sense the normal mean arterial pressure, your body is also able to detect the chemical composition of your blood. Okay. Your body is also able to identify the chemical composition of your blood, like what is the pH of your blood, what is the partial pressure of carbon dioxide in your blood, what is partial pressure of oxygen in your blood, everything your body can detect. Okay, your body can detect the chemical composition of your blood, and once it is disturbed, say for example, your arterial blood is having low oxygen tension, partial pressure of oxygen is low, normal partial pressure of oxygen is 95 to 100 millimeter of mercury. So once it is below 90, we call it partial pressure of oxygen is low, right? So it can be detected by chemoreceptors. Just like baroreceptors, which can sense your pressure, the chemoreceptors can sense the chemical composition of your blood. Okay, and the location of chemoreceptors are carotid body and aortic body. Very important MCQs, very frequently comes in your NEET PG. Nowadays, you will be sitting for next PG. So whatever be the name of the exam, it is a very frequent question that comes in the examination. Tell me the location of baroreceptor. Now there are 4 options you need to mark, right? Location of chemoreceptors, 4 options you need to mark. Okay, very important question. You need to remember the location of baroreceptor is carotid sinus and aortic arch, and the location of chemoreceptor is carotid body and aortic body. Okay, I repeat, the location of baroreceptor is carotid sinus and aortic arch, and the location of chemoreceptor is carotid body and aortic body, right? Okay. Now the chemoreceptor, what are the parameters that can be sensed by chemoreceptors, and what are the locations of chemoreceptors? Okay, the example I have given, the carotid body and aortic body, it is the location of
peripheral chemoreceptors, but remember we have some central chemoreceptors as well within the medulla, within the brain. Okay. Location of baroreceptors is fixed, that is carotid sinus and aortic arch, and we call it high pressure baroreceptors. And there are some low pressure baroreceptors as well that are located within the atria, that are located within the kidney. Okay. In kidney and atria we have low pressure baroreceptors, and conventionally by telling baroreceptor we understand the high pressure baroreceptors which are located in carotid sinus and aortic arch. And what is the location of peripheral chemoreceptors? Peripheral chemoreceptors are carotid body and aortic body. And what are the location of central chemoreceptors? That are within the DRG, the dorsal respiratory group neurons যেখানে থাকে. Okay, so it is within the brain stem. So I'll again take a detailed class on chemoreceptors. Okay, baroreceptor, chemoreceptors in detail. But what is the function of chemoreceptor and what are the chemical parameters that can be sensed by chemoreceptors? Okay, so the parameters are low partial pressure of oxygen. The most important point is low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide and acidosis. These are the parameters that can be sensed by your chemoreceptor. So your chemoreceptor can detect if you are suffering from hypoxemia, if you are suffering from hypercapnia. Hypercapnia means high partial pressure of carbon dioxide. Okay, so if you are suffering from hypoxemia, if you are suffering from hypercapnia, if you are suffering from acidosis, everything can be detected by your chemoreceptors. But remember, the priority varies. Okay, your peripheral chemoreceptors are most sensitive to your partial pressure of oxygen. Again, a very important NEET PG question. Okay, your peripheral chemoreceptors are most sensitive. Your peripheral chemoreceptors are most sensitive to low partial pressure of oxygen, and your central chemoreceptors are most sensitive to H+. So it is your central chemoreceptors which will sense the acidosis first, right? And it is your peripheral chemoreceptor which will sense the partial pressure of oxygen, low partial pressure of oxygen, that is hypoxia first. Okay. So all are chemical composition in your blood, the H+, the oxygen, carbon dioxide. But when H+ is high, it is first detected by your central chemoreceptors within the medulla. But once your oxygen tension is low, that is you are suffering from hypoxemia and subsequently hypoxia, it is usually first sensed by your peripheral chemoreceptors. Okay. Again, very important NEET PG question. Okay. Now what will these chemoreceptors will do after sensing this change in parameters? Okay. So chemoreceptors will be stimulated and initially there will be vasoconstriction and bradycardia initially, because chemoreceptor needs some time to act. Baroreceptors, they can act in seconds. Okay. So if your mean arterial blood pressure is high, so baroreceptors will act immediately and within seconds your blood pressure will be corrected within the normal range. But chemoreceptor, it takes some time. Okay. It takes sometimes in minutes. Okay. So initially after chemoreceptor stimulation, there will be vasoconstriction and bradycardia, but subsequently the final outcome or the final effect is vasoconstriction and tachycardia, which is the integrated effect of stimulation of pulmonary stretch receptors. Okay. So finally there will be vasoconstriction and tachycardia. So you need to remember the final value. Okay. So when there will be hypoxia, when there will be hypercapnia, when there will be acidosis, chemoreceptors will be stimulated, and initially there will be vasoconstriction, bradycardia, and finally there will be vasoconstriction and tachycardia. Okay. Now the Bain bridge reflex or low pressure baroreceptor. I already mentioned you what are low pressure baroreceptors. Okay, low pressure baroreceptors. So low pressure baroreceptors are located in these 6 locations. So these are the 6 locations where low pressure baroreceptors are located. Okay. So again I am telling baroreceptors are of 2 types. One is high pressure baroreceptor, another is low pressure baroreceptor, right? High pressure baroreceptors are carotid sinus and aortic arch, and low pressure baroreceptors are these 6 locations: the pulmonary artery, the junction of right atrium and vena cava, junction of left atrium and pulmonary veins, the right atrium, left atrium and ventricles. So almost everywhere in heart you have low pressure baroreceptors. Okay. And the reflex which is caused by the low pressure baroreceptor is called Bain bridge reflex. Okay. The reflex caused by low pressure baroreceptor is Bain bridge reflex. Okay. Now I will just show you a single graph
I need to understand, I want you to understand that graph, and I will finish today's class with this, because there needs to be some preparation for biochemistry exam, right? Okay, right? So I want you to understand this graph, okay? Pardon, because this is hand drawn, okay? So this is baroreceptor reflex, right? And this is the percent change, and this is the extracellular fluid volume, okay? Extracellular fluid volume. So this y-axis is percent change, and the x-axis is also percent change in terms of extracellular fluid volume. So you are at 0, you are at 0 when your blood volume is normal. That means there is no dehydration, and also you have no excess fluid in your body. You have no excess fluid in your body, and also you have no fluid deficit. So you are at this point 0, okay? So now the left side of 0 is dehydrated, and the right side of 0 is extra volume, okay? Now what is happening when you are dehydrated? What is happening when you are dehydrated? In this time, the baroreceptor reflex, see this red curve is for heart rate, and the green curve is for cardiac output, and this blue curve is for stroke volume, okay? Blue curve is for stroke volume. So as you see, if we start from minus 40% of fluid volume, if we start from the minus 40% of fluid volume, so if you see minus 40 to minus 30, if I am increasing the fluid volume, so that means I am increasing mean arterial pressure, right? If I increase fluid volume, my mean arterial pressure will increase. I told it in previous classes that mean arterial pressure is diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. You had calculated, okay? Mean arterial blood pressure is equal to diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. But before applying this formula, you need to be ensured that body fluid volume is normal, okay? Until and unless body fluid volume is normal, not normal, you cannot apply the formula mean arterial blood pressure is equal to diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure, right? Okay. So here what is happening? Fluid volume is low, minus 40%. So say for example, the patient is having dehydration at minus 40% fluid deficit, minus 40% fluid deficit. Now gradually I am infusing normal saline or ringal lactate to the patient. Gradually fluid volume is increasing. So from minus 40 to minus 30, minus 40 to minus 30, okay? So fluid volume is increasing from minus 40 to minus 30, okay? What is happening? What is happening? See the heart rate curve, it is falling, okay? So I am increasing mean arterial pressure by infusing normal saline. I am increasing mean arterial pressure by infusing normal saline. So mean arterial blood pressure is increasing. What is happening? Heart rate is falling. This is baroreceptor reflex, okay? I am increasing mean arterial pressure, your baroreceptor is sensing that, and it is decreasing heart rate, so that mean arterial pressure is not changed, okay? Now once the pressure is corrected, it is the heart rate curve is acting in a reverse way. So from normal volume, if I increase volume to plus 40% of volume, from 0 to plus 40%, what is happening here? I am increasing mean arterial pressure and heart rate is also increasing. It is being done by the low pressure baroreceptors, right? It is being done by the low pressure baroreceptor reflex, or also called the Bainbridge reflex, okay? Okay, so just remember what is the difference between baroreceptor reflex and Bainbridge reflex. Baroreceptor reflex will work when there is fluid deficit, right? And Bainbridge reflex will work, BBR is Bainbridge reflex. So Bainbridge reflex will work when there is fluid excess. During fluid deficit, if I increase mean arterial blood pressure, baroreceptor will work, okay? And in fluid excess state, if I increase mean arterial blood pressure, Bainbridge reflex will work, right?
Okay, so only I have explained only the heart rate curve and not the cardiac output and stroke volume curve, because these are much more difficult to understand. So with this I am ending today's session. I will continue with baroreceptor reflex in subsequent class, right? Okay, thank you.